ఫస్ట్ డే ఆఫ్ కాలేజ్ తొందరగా వెళ్ళిపోదాం. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే లేచాను, నేను టైం కూడా లేదు, స్నానం కూడా చేయలేదు. అసలు ఎంత చల్లుందంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను, అందుకే పెద్ద జాకెట్ వేసుకున్నా. లేట్ అయిపోతున్నాం కాలేజ్కి, ఏం తినలే, ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది. తొందరగా ఏదో ఒకటి తినేసి వెళ్ళిపోదాం. ఆల్ రైట్. Our building. You now have the beautiful, what we call Building B. If you know somebody rich who wants to put their name on a building, come talk to me after, and we can name it something a little more exciting than Building B. But right now it's Building B, and it's got 4 floors of residence, and some of you may be living there, as well as 2 floors of teaching space and offices, quiet study areas, nice bright atrium that you can sit and relax, especially on a cool day. The sun nicely comes in, it's a bit of a sun trap. You can look out at the pool outside and be nice and warm inside, meet with your friends. We have that building. And we have our newly renovated Advanced Learning Center that's in downtown Oshawa. It too has a stunning bright atrium. To get your Presto Pass, which is how you use the Durham Regional Transit, you're going to have to be registered in 3 half-credit courses at least, and you have to have one of them being in person. If you don't have those prerequisites, then you wouldn't be able to get a transit card. If you do have those under your belt and you think you should have a transit card, you should have received an email by this point with information on how to activate your pass. To do that, you have to download the Presto e. గైజ్ ఇక్కడ ఏంటి సంత అనుకుంటున్నారా? అక్కడ టీ షర్ట్ల కోసం కొట్టుకుంటున్నారు. మనం ఫస్ట్ ఎత్తుకొచ్చేసినాం అనమాట. మనది టీమ్ పర్పుల్, ట్రెంట్ యూనివర్సిటీ డోర్హమ్ జీటీఏ. ఇప్పుడే ఓరియంటేషన్ నుంచి ఎవరు టీమ్స్ అందరు ఆ రూమ్స్కి వెళ్ళిపోయారు. సఫైర్ బ్లూ, పర్పుల్, హాట్ పింక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ గ్రీన్ ఇక్కడ. సో తీసేసుకున్నాం, నెక్స్ట్ టైం అవుతుందో చూద్దాం. అక్కడ కిట్ ఇస్తే తీసుకొచ్చినాం. ఇదేదో ఒకటి ఇచ్చారు, ఇది ట్రెండ్ కిట్ ఇచ్చారు. ఇదేదో దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయో. దాంతోపాటు అందరికి వాళ్ళ కిట్స్ వచ్చేసినాయి. మనకు కూడా మన కిట్ వచ్చేసింది. ట్రెంట్ యూనివర్సిటీ దూరం టీ షర్ట్ వచ్చేసింది, కిట్ వచ్చేసింది. వాటర్ బాటిల్ మనం తీసుకొచ్చినాం ఇంట్లో నుంచి. ఇదంతా సరే, అక్కడ ఉన్నవన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారని తీసుకొచ్చిన. దాంతోపాటు గైస్ ఇది ఇచ్చారు. ఇది ఏంటి అని చూస్తుంటే అది కాండమ్ ప్యాకెట్ గైస్. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా, నరాలు కట్ అయిపోయింది. అది ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇస్తుంటే అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చారు, అది తీసుకున్నాం. కానీ అది కాండమ్ ప్యాకెట్. అది పర్లే అని చెప్పేసి ఆడ తీసుకున్నా. ఇక్కడికి వచ్చిందో చూసినా, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టేశాను. అందరు బట్టలు వేసుకుంటున్నారు. మాది పర్పుల్ టీమ్, అటు టీమ్స్ ఉన్నాయి. జుట్టు మిస్ అయిపోయింది. మనం కూడా పర్పుల్ టీమ్ వేసేసినాం. వెళ్ళిపోదాం. So how many people are permitted? 3. Anybody can play, but you just gotta sing 3 balls. You gotta take turns one by one. Okay, go for it. You get more chances, right? Yeah, you can go one. You gotta switch. Yep. Correct. Nice. Correct. Yes. 2 more. ఇక్కడ ట్రెజర్ హంట్ కోసం అందరు గ్యాదర్ అయ్యారు గైస్.
Future guys, chicken wrap, biscuits, Pepsi, salad, tissue. Not until April 3rd. So an example is here. You applied for the stud permit in December 12th, 2023. And your stud permit expires in February 29, 2024. You're going to be able to work until February 29th, not until April 3rd. You need to follow your expiration date for your stud permit. Does it make sense? Your passport, right? So if that's your circumstance, you'll have to renew your passport first, and then you'll have to apply to extend all of your Canadian immigration documents. Before you leave Canada, and this is true for every single time that you leave Canada from now until whenever you leave Canada, look at your documents, know when they expire, and make sure you don't leave the country with expired documents, okay? The fourth thing that I'll mention to you is to make sure that you take a look at our Trent International website. We have really great resources, so if you are someone who wants to learn more about the Very warm welcome to you all to Canada and to Trent. I'm from Trent International. My name is Rubina and I'm the International Programs Assistant in Trent International. Like you, I was also a student before. I'm from Tanzania in East Africa. And in my role, I'm in charge of international orientation as well as transition. So I'm the person who's behind all the orientation activities that you're going to do next week. I'm also in charge of running the events. హే ఓరియంటేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడే వచ్చాను. టైం 7 అయింది. ఇప్పుడే వచ్చాను. నాకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అనమాట. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది మెయిన్గా. సో మనం ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నాం. ఓరియంటేషన్లో ఏమేమి ఇచ్చారు? ఈ బ్యాగ్ మొత్తం ఇచ్చారు. ఇంకా ఈ టీషర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ బ్యాగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూసేద్దాం. గైస్ ఇది బ్యాగ్. సో ఇది బ్యాగ్ చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఒక్కొక్కటి మనం తీద్దాం. దీంట్లో ఆబ్వియస్లీ బాటిల్ ఉంటుంది. Trent University, Durham, GTA, Wonderland అంట. చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది వాటర్. డ్యూరబుల్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ Trent Durham లైబ్రరీ ఇదేదో ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇదేదో మనకి స్టిక్కర్స్ ఇచ్చారు గైస్. బాగుంది స్టిక్కర్. ఈ స్టిక్కర్ న్యూ స్టూడెంట్ డ్రైవ్ గైడ్ అంట. అచ్చా ఈ స్టిక్కర్స్ స్కాన్ చేస్తే ఓకే. ఇదేంటబ్బా, జూమ్ అవుతలే కెమెరా, ఫోకస్ ఏంటో అర్థమవుతలేదు. టాయ్ ఇదేమైనా? అచ్చా టాయ్ అనుకుంటా గైస్, టాయ్ అనుకుంటా. బాగుంది. నెక్స్ట్
Concentrated. Oh, sexual violence support service. Okay. Next sticker. వావ్, ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. గ్లౌజ్. స్మెల్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ట్రెంట్ యూనివర్సిటీ డ్యూరహమ్, గ్రేటర్ టొరంటో ఏరియా. నాకు సరిపోతే, నా చేతికి సరిపోయి. ఓకే, నెక్స్ట్. వావ్, పెన్. ఇట్లా పెట్టుకునేమో. ఓకే, స్టిక్కర్. హీరో గ్లాసులు ఉన్నాయి కదా, ట్రెంట్. మన గ్లాసులు ఉన్నాయి, మనకి ఇవి పెట్టుకున్న అంతే గైస్. గ్లౌస్ కూడా సెట్ అయినాయి గైస్, మంచిగా ఉన్నాయి గ్లౌస్. సో అది గైస్ మనకి ట్రెంట్ ఓరియంటేషన్లో దొరికినవి. ఇంకా చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. దాంట్లో 20% కెనేడియన్స్, 40% నైజీరియా నుంచి వచ్చారు. నైజీరియన్స్ అంటారు వాళ్ళని, ఏమోలే. దాని తర్వాత ఇంకా 40% ఇండియన్స్, మొత్తం ఇండియన్స్. తెలుగులో ఒక్కరు కూడా కనిపించలే నాకు, అందరూ ఒక అమ్మాయి అనిపించింది అంతే. దాని తర్వాత అందరూ నాకంటే పెద్దోళ్ళగానే ఉన్నారు అందరూ. మండే నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్, ఎట్లుంటుందో చూడాలి. ఇంకా ఇక్కడితో వ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నా. మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా కాలేజ్ వద్దామనుకుంటే రావచ్చు. ఎలా రావాలని అనుకుంటుంటే కామెంట్ చేయండి. Until next time, see you guys.